Buenos días a todos y a todos, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo en estas emisiones de seminarios virtuales. Como saben, este seminario va a ser en inglés y en español, entonces ahora me voy a dirigir a la audiencia en inglés. Good morning, everybody. Thank you very much for being here with us for this webinar, A Just Transition, Why Should Industrialized Countries Reduce Their Consumption of Raw Materials? The case of Germany. We have a very special guest today. So we are hoping you enjoy. I will start with a brief 5-minute introduction on the topic. I will present our panelist today, Rebecca Heinz, and then we will pass to the presentation. So thank you very much. I hope you are well, and as well as your families, this pandemic thing. And let's start. Entonces, I will be switching from Spanish to English, but I will make it short, as short as possible. Bueno, entonces vamos a empezar con el webinar. Mil gracias por estar a todos. Tenemos participantes de más de 20 países en este momento. Estamos muy contentos por la convocatoria. Y como siempre, voy a hacer una breve introducción de 5 minutos y después vamos a pasar a la presentación de Rebecca. Entonces, primero, pues comentarles lo de siempre para las personas que no nos conocen. AIDA es una organización regional sin ánimo de lucro que utiliza el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades, principalmente en América Latina. So, AIDA, it's a non-profit organization, an international regional organization that uses law and science to protect the environment and the livelihoods of communities all over the continent. We have 3 offices, one in San Francisco, California, we have another one in Mexico City, and we have another one in Bogota, but our professionals, both attorneys and scientists and communications professionals, are located all over the hemisphere. So you can see it right there. Todas nuestras oficinas se encuentran en San Francisco, California, en la Ciudad de México y en Bogotá, pero nuestros profesionales están distribuidos por todo el continente. ¿Vale? En este momento, at this time, we have several regional initiatives. We have multinational projects. We work in 14 countries in total right now. We have 28 cases and projects, and we are 25 members in this team. Nosotros estamos trabajando actualmente en 14 países, tenemos 28 casos y proyectos, 25 miembros en total en el equipo, entre abogados, profesionales en comunicación, administrativos y científicos, y estamos manejando varias iniciativas regionales y proyectos multinacionales. For those of you who are not familiar, especially the English-speaking audience, we have made webinars since 2018. We started with topics about community monitoring, about environmental impacts of mining, things like tailings dams, discussions on cyanide in mining, use of cyanide in mining, the potential that we have in predicting water quality issues, and study cases. Como ustedes saben, la audiencia en español creo que ya lo tiene más claro. Hemos hecho varios webinars sobre muchísimas cosas. Empezamos en 2018. También hemos hecho webinars en 2019. We have also made some webinars in 2019 about glaciers and mining, deep sea mining, fracking and their environmental impacts, perpetual impacts, water quality and study cases. Estos son algunos de los temas que hemos tratado. Ya para la audiencia en español los hemos, digamos que visto suficientemente. And this year we started a little slow because of this COVID pandemic. So we have had just one webinar. The last webinar had to be canceled, sadly. But we are going to keep these webinars in case you're interested, and we are going to try to make them bilingual as well. Y entonces, este año solo hemos tenido un webinar porque lamentablemente todo este tema del COVID nos ha afectado mucho. Entonces, pues, solo llevamos un webinar, pero vamos a incrementar el ritmo a partir de ahora y vamos a tratar de hacer más webinars bilingües para que ustedes compartan con las personas que crean que puedan interesarles. And basically the themes addressed, or the thematic lines that we have, is technical and scientific topics, like very, very specific. For example, we are going to talk about in the next webinars about radioactive residues and mining. We are going to talk about geophysics. We're going to talk about many
very technical stuff, but we also have this line, the one that we are talking today, and that's the true cost of mining, which deals with the costs, the hidden costs of this activity and of extractivism in general. And we also take study cases. So in case your organizations or you are interested in participating in these webinars, please contact us and we will schedule a meeting with us so you can reach all the countries in the hemisphere. Estas son las líneas temáticas, tenemos tres básicamente: temas técnicos y científicos, el verdadero costo de la minería, que es este webinar justamente, y estudios de caso, como para que ustedes sepan. As always, you can make your questions via the questions panel that you will find in Spanish, like preguntas. You will find it there. You can just write your questions while Rebecca is addressing you and doing the presentation, and we will collect those questions and make them afterwards. Please don't wait until the very last, because we are going to be prioritizing the first questions. Entonces, como siempre, por favor usen el panel de preguntas para escribir sus preguntas mientras Rebecca presenta o mientras yo presento, y cuando ya estemos en medio del webinar, entonces vamos a ir colectándolas. Por favor, no esperen hasta el final para hacerlas, porque vamos a priorizar las preguntas que lleguen primero. Bueno, lo primero, entonces decirles como modo de introducción, this will be the introduction, just 4 brief topics. Como modo de introducción, decirles que en este momento pues nos encontramos en una encrucijada como especie, ¿no? Si bien por un lado necesitamos respetar los presupuestos de carbono, también debemos dejar algunos minerales en el subsuelo. I was saying that we are at a crossroads as a species. On one hand, we need to leave fossils underground, and we are very concerned about the emissions, and we are very concerned about the impacts, but we also should start a conversation about leaving some minerals on the ground, because the environmental impacts and also the emissions of the extraction of these minerals are very, very relevant. Sorry. As a second point, I would like to say that extractivism generates negative socio-ecological impacts that are frequently unaccounted for. And many of these impacts that are unaccounted are, for our practical purposes as a human species, perpetual. We even had a book published like very recently, last year, about perpetual impacts and why these kind of impacts, in particular impacts to water quality, which can last for centuries or millennia, are not accounted for in environmental studies, especially in Latin America. Como ustedes saben, el extractivismo, como segundo punto, genera impactos socioecológicos negativos que se externalizan, no se internalizan en el precio de las commodities, y que pueden ser incluso perpetuos. Y justamente en este sentido les recomendamos esta publicación que hicimos el año pasado entre AIDA y la Heinrich Böll Stiftung en Bogotá, Colombia, y es un libro sobre los impactos a perpetuidad y por qué no se tienen en cuenta. Ustedes saben, la minería puede contaminar aguas por siglos o por milenios, y normalmente estos costos no se internalizan, sino que se externalizan. As a third thing, we have to have in mind that there are 3 factors here. First, the amount of resources. They are finite, of course, and they are constant in human scale. There will be no new mineral deposits being formed while we are on this planet. The resources that we have are the resources that we get. And the scale of geologic time is very long, and our species is very short, so we cannot resort on new deposits being found. There's another factor, which are the technical limitations in extraction and remediation. Technological advance is not constant and it's hardly predictable. And there's a third factor, which is consumption scale. It's not trivial, but it can be modified. So if we do a huge effort as a society, we can modify this consumption scale. We can partially overcome the technical limitations, but we can do nothing about the amount of resources. Y como ustedes saben, hay 3 factores básicamente que condicionan este tema de la extracción, y es la cantidad de recursos,
que es constante a escala de tiempo humana. Los depósitos minerales no se generan a la velocidad que nosotros lo hacemos, que nuestra sociedad puede. Obviamente los medios para obtener estos minerales y para remediar los impactos son limitados. No existe en algunos casos la tecnología para abordar estos impactos. Depende del avance tecnológico que no es constante ni predecible. Y finalmente tenemos la escala de consumo, que si bien no es una cosa trivial que pueda ser fácilmente modificada, sí estamos en capacidad de hacerlo, porque todo esto es un tema de escala. Entonces deberíamos pensar cuál de estos tres factores debemos cambiar. And finally, we have this fourth point, which is that countries exports, and this is very, very, very important for us. Countries export materials and energy. They don't export money. Money is just a medium of exchange, and we cannot rely on GDP or other measurements in order to measure how much are we exporting or importing. We export and import materials and energy, and we have to be aware of that in a globalized society and in a globalized economy. And second, we are reaching the biophysical limits of this planet, what some authors call the full world vision. We are not measuring what matters, which is the social welfare, and we have to remember that development has nothing to do with growth. Growth is quantitative and development is qualitative. Entonces, los países exportan materiales y energía, los países no exportan dinero. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza que nos ha metido la economía neoclásica, de que los países exportan dinero y hacen intercambios. No, nosotros exportamos materiales, nosotros exportamos energía, exportamos agua virtual y el dinero es solo un medio de intercambio. Tenemos que tener en cuenta que estamos llegando a los límites biofísicos del planeta. Algunos autores llaman a esto la visión del mundo lleno, y es que estamos peligrosamente cerca de atravesar estos límites y las consecuencias pueden ser devastadoras para la especie y para el resto de especies en el planeta. Y también tener en cuenta que no medimos lo que es realmente importante. Nosotros seguimos midiendo en términos de PIB, de Producto Interno Bruto, o de renta nacional, o de ingresos nacionales, pero no medimos lo que es realmente importante, que es el bienestar, y confundimos desarrollo, que es cualitativo, con crecimiento, que es cuantitativo. Esas son las 4 reflexiones que quería hacer. Those are the, there's another one. So I will present my panelist today. Her name is Rebecca Heinz. She's policy advisor for Germanwatch. She's a geographer and has a master's in geography and agriculture, has experience in short-term consultant assignments in different water-related projects, and was a participant of the Young Professional Program run by GZ on behalf of the German Ministry for Economic Cooperation and Development. Rebecca Heinz, que es nuestra panelista hoy, es asesora de políticas para Germanwatch, cuenta con una licenciatura en Geografía y una maestría en Geografía y Agricultura, y participó en el programa de jóvenes profesionales del Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania, dirigido por la agencia de cooperación alemana GIZ. Entonces, pues sin más, los dejo con Rebecca. Thank you very much, Rebecca. If you need some more information about AIDA or Germanwatch, those are the networks, and I will make you presenter so we can start. There you go. The floor is yours. Yeah, thank you very much for the introduction and the opportunity for us to present us today some results or some findings that we have recently published in a joint publication with different NGOs from Germany together. My presentation will be about this publication act. So we have developed 12 arguments to support our claim for a Rohstoffwende, which in English we can more or less translate with the term a primary resource transition. Gracias a todos por la invitación. Este webinar va a ser sobre transición justa y va a ser sobre una publicación que hicimos junto con otras ONGs en Alemania, y lo que contiene son los argumentos para favorecer un Rohstoffwende,
que en alemán, en español significaría un cambio en las materias primas. So the publication we have elaborated is very much on has a very German view. So we have collected arguments to support claims that Germany has to change its primary resource consumption or raw material consumption. On the one hand, to stay in the planetary boundaries, but also on the other hand to allow of a just transition in the mining regions, so in the production countries. Entonces, básicamente lo que hemos... Oh, sorry. So maybe just to add, so we have a very German perspective here, but I would like to try to make it to adjust it to that global perspective and to collect some views from the producing countries so that we can broaden the debate and also integrate it to the German perspective. Entonces, en esta publicación lo que hemos hecho es desde un punto de vista alemán, un punto de vista de los consumidores alemanes, intentar diagnosticar cuáles son, digamos, esas variables en Alemania, cómo está funcionando el tema del consumo de materias primas en Alemania, y también lo que queremos hacer es colectar las perspectivas de todos para que entre todos, especialmente desde los países fuente, nos ayudemos a pensar cómo podría ser este cambio en las materias primas. As I said, this publication or our claim for a transition in raw material consumption is a joint collaboration from different NGOs. We work together in an NGO network that we call AK-Rohstoffe, which in English is a raw material working group that consists of different NGOs that work on the one hand on development issues and on the other hand on environmental and climate justice issues. And our objective is to channel questions about resource policy into the political discourse in at the German level, but also at the European level. Y como les comenté, Germanwatch hace parte de esta red que se llama AK-Rohstoffe, que tendría una traducción como red de materias primas, y nuestro objetivo o grupo de trabajo en materias primas, y nuestro objetivo es desarrollar recomendaciones de política y promover la discusión sobre las materias primas, pero también desde un punto de vista de la justicia ambiental, no solamente desde el diagnóstico, sino de la justicia ambiental. Our main position, our mission is on the one hand to lobby for a decrease of raw material consumption in Germany, and when we talk about raw materials, we exclusively are talking about metal resources. So this is our specific focus that is also linked to the special industrial conditions that we have in the German economy and the dominant role of German's economy in the European context. On the other hand, we lobby for a reformation of the European trade policy and also for the implementation of a due diligence act for sustainable supply chains so that European German companies are responsible for human rights abuses in the supply chains, as long as they don't implement due diligence systems and risk systems to tackle these human rights risks. Y bueno, nos centramos obviamente en el tema de reducción del consumo en Alemania, y entonces hacemos un diagnóstico de la reducción del consumo en Alemania, pero también, bueno, y se centran básicamente en el tema de metales, específicamente la red AK-Rohstoffe está centrada en metales, específicamente. Y tiene que ver también con el rol dominante de Alemania en el contexto europeo. Entonces, obviamente ellos reconocen que Alemania es un principal consumidor de las materias primas y exigen responsabilidad por parte de las empresas alemanas y están haciendo lobby para que exista una ley de debida diligencia para cadenas de suministro sostenible o que se responsabilicen a las empresas por los daños ambientales o derechos humanos que puedan ocurrir.
And another very important objective of our work is that we like to channel voices from the South, from producing countries, into the debate in Germany and at a European level, so that we have civil society representation at this important policy level where decisions are made that also impact trade aspects or resource production conditions in the mining regions. Y otra cosa que hacemos muy importante es canalizar las voces del Sur Global y meterlas en el debate en Europa para tener una representación de la sociedad civil y poder exigir responsabilidad. So these three missions or positions we kind of bundle together, and we call it these three different positions and objectives we see as a claim to a raw material transition. So to reduce consumption in Europe and Germany, so in more industrialized countries, the consumption of metal resources, and on the other hand, to implement law measures that make corporates accountable for human rights abuses in not only but also in the mining industry along their supply chains, and to support claims by other civil society stakeholders at the producing countries. Y estas son las tres principales posturas que nosotros tenemos, o los tres principales elementos para abogar por un cambio en las materias primas. Y sobre todo, pues queríamos hacer el énfasis en hacer que las empresas sean responsables por los abusos de derechos humanos que cometen en los países productores, o en los países en los que se extrae, o en los países fuentes. So the objective of there are a lot of different arguments out there that have already outlined the very severe impacts of mining. We have tried to gather all this information together and to put it into a very dense and composed publication that makes it very illustrative. So all the arguments are underlined by single figures, very dense examples that illustrate why we need this transition away from a very mining intensive and resource intensive industry and economy to a more circular economy approaches. And I will in the following present some of these arguments, and maybe we start. Thank you. Bueno, una de las cosas es que esta publicación se basa en toda la investigación previa que se ha hecho. Es una recopilación de datos para obtener las principales medidas sobre el consumo de materiales, sobre el consumo de metales en Alemania particularmente, y lo que hacemos es ponerla en una publicación muy densa, con mucha información gráfica también, para que la gente tenga una idea de cuál es la situación actual en Alemania y cómo se podrían dar estos pasos hacia la transición de materias primas o Rohstoffe. This topic is especially important for Germany because we are among the 5th largest consumer of raw materials, or at least user of raw materials, and compared to our the population, so Germany has not that much population in relation to the consumption of raw materials. And very important to notice is that 99% of metallic raw materials are imported from abroad. So we are very depending on external sources to feed our economy. Y es muy importante notar que Alemania es uno de los consumidores más grandes de materias primas en el mundo, pero también en términos relativos lo es. Es decir, Alemania no tiene tanta población para el nivel de uso de materias primas que tiene. Entonces, pues es un asunto de justicia ambiental, pero también tenemos que tener en cuenta que más del 99% de los metales consumidos en Alemania son importados de otros países. Around 70 million tons of metals are consumed or are used in Germany every year, and much
a much higher portion is actually used in the industry that is later on exported. So at overall 130 million tons of metals are produced in Germany. So from the ores to the ready metal, they are used for industrial purposes. But it's very important to notice that this import is related to much higher indirect consumption levels of raw materials that derive from inputs such as fossil fuels, but also from the machinery that is used for the production or for the mining of these raw materials. Y casi 70 millones de toneladas de mena metálica se demandan en Alemania, pero eso no es todo, sino que además se importan 128 millones de toneladas de metales que vienen en diferentes formas, en forma de maquinaria, en forma de otros insumos, pero también hay que tener en cuenta que se importan combustibles fósiles para las industrias, para tener funcionando estas industrias. Entonces realmente el consumo indirecto de Alemania supera las 723 millones de toneladas al año. And to give you an idea about how this resource is actually wasted, I have selected one indicator which is gives you kind of an impression of how we uncarefully treat these very precious resources. So in Germany, per capita, around 23 kg of electronic waste is produced every year, of which only 35 to 40% is recycled. And compared to other European countries, Germany is among the highest per capita waster of electronic waste. So compared to a global level, at a global level, it's around 6 kg, and at a German level, it's almost 4 times higher. So, and that this results in a waste production of 100 Eiffel towers that you might know from Paris, which is a quite big amount that is wasted every year. Y para darles una idea de cómo se desperdician los materiales en Alemania, quiero contarles que por persona anualmente se generan aproximadamente 23 kilogramos de residuos electrónicos solo en Alemania. Y de ese porcentaje, de esos 23 kilos casi, solo el 30 al 40% se recicla, el resto va a la basura. Comparado con el nivel mundial, digamos que globalmente se producen cerca de 6 kilos de residuos electrónicos, mientras que Alemania tiene casi 6 veces ese consumo, solo Alemania. Y para darles una idea de cuánto es esto, más o menos es el material equivalente para generar o para construir 100 torres Eiffel por año. So when we look at the global scale, it becomes very clear that resource consumption or the raw material consumption is distributed very unequally at a global scale. For iron, it's so at that slide you see Euro 15 countries and Norway, Switzerland, Japan, New Zealand, North America. So we have a very selective, we have a very small selection of countries that have a much higher per capita consumption of metals compared to the rest of the world. So it does not even include other industrialized countries so the difference between these countries is really immense. And it's important to notice here it's not the yearly consumption, but it's about the metal stocks. That means all the metals that have been accumulated over a long period of time historically into the societies. And per capita, we have a very high gap between these EU 15 plus countries and the rest of the world. Y otra cosa que es importante decir es que el consumo de materias primas está distribuido de manera muy injusta a nivel mundial. Ustedes pueden ver ahí
lo que se señala es que los principales 15 países de la Unión Europea y otros pocos consumen o han consumido una porción bastante inequitativa de los recursos comparado con el resto del mundo. Rebecca aclara que estas no son cifras por año, sino que es un total per cápita en el consumo histórico de estos países, para que tengamos una mejor idea de qué tan inequitativa y mal distribuida está el consumo de estos materiales a nivel mundial. And this dimension is also illustrated when comparing car use globally. I brought this image to illustrate how car use is allocated among Germany and Guinea. And I choose this slide because Guinea is the production country, is the country where most of the bauxite, so aluminium, is produced that is used for a German car production. And in Germany, we have around 70 cars that are used. So per 100 persons, we have 70 cars, while in Guinea, it's less than 1 car. Y para darles una idea de cuán dramática es esta inequidad, he escogido el ejemplo de Alemania versus Guinea, en términos de número de carros por cada 100 personas, mientras que en Alemania tenemos un promedio de 70 carros por cada 100 personas, en Guinea, que como ustedes pueden ver ahí, la bauxita de la industria alemana, es decir, la bauxita es la mena del aluminio con el cual se hacen los carros, proviene principalmente de Guinea, y en Guinea existe menos de un carro por cada 100 personas, 0.3 carros por cada 100 personas o un carro cada 300 personas. I will try to do that very roughly, because actually these are figures and facts that are very clear, but we try to illustrate them a bit more, to make them a bit more dramatic, or to apply them to the German context. These are a bit more general figures. So for instance, concerning emission rates, the 7 most used metals are responsible for 7% of global emissions when looking at mining, but also at the further processing steps. Y para darles una idea de cuán dramático es el asunto y cómo estamos haciendo uso de estos materiales, por ejemplo, los 7 metales más usados, ahí los pueden ver: hierro, aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel y manganeso, son responsables por el 7% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. And also an aspect very often a bit ignored, or that where not so much attention has been spent on, is the aspect of deforestation that is linked to mining activities. So the mining area mostly is not that large that it affects very much deforestation practices when compared to agriculture. But when we include a bit broader perspective and account for the infrastructure that has been built to supply the mining area, that are mostly very remote areas, we see that the following developments, they contribute to massive deforestation movements. So for instance, I found a source where between 2015 and 2005, 9% of deforestation that took place in the Amazonas basin was actually linked to mining activities. Y por supuesto, si comparamos el impacto de la minería con otras actividades, por ejemplo, el consumo de agua, como la agricultura, pueda que parezca baja, pero realmente la minería tiene un consumo de agua enorme. Por ejemplo, en Chile el 70% del consumo regional, y el 9% de la deforestación en la cuenca amazónica en 2005 y 2015, según las fuentes que consulta Germanwatch para su publicación, se asocia a la minería. And to illustrate that at a German consumption perspective, maybe to illustrate what are the consequences of resource consumption in Germany at environmental aspects abroad, we have made a small calculation on how much gold is stored in the smartphones that have been sold in Germany over the last 10 years. And we found, and we calculated how much tons of tailings have been produced by that specific amount of gold
that has been used for smartphone production for German phones. And we concluded that this tailings, you would need 330,000 trucks to transport them. And just to illustrate it, that would be a traffic jam that stretches from Tunis just to the North Cap. Y para ilustrarles un poco también digamos que la escala de este impacto ambiental y del consumo de recursos, hemos hecho cálculos en los cuales hemos calculado cuánto oro existe en cada uno de los smartphones, en cada uno de los teléfonos celulares que se han vendido en los últimos 10 años en Alemania, y el cálculo es de aproximadamente 6,85 toneladas, que eso equivale a 8,22 millones de toneladas de residuos, relaves mineros. Ustedes saben qué son los relaves, ya lo hemos hablado en estos seminarios extensamente. Y para darles una idea un poco más gráfica de a cuánto equivalen estas 8,22 millones de toneladas, estamos hablando de aproximadamente 330.000 camiones completamente llenos de residuos mineros, y un atasco o un embotellamiento de estos camiones que, si los pusiéramos en línea recta, irían desde Túnez hasta, from Tunis to where, Rebecca? North Cape. North Cape, it's Norway. Maybe it's not the best example in a Latin American context. To Norway. So yeah, hasta Noruega. Entonces, imagínense un atasco casi de toda la longitud de Sudamérica. I will be very short on this because I think these are really well-known examples on how mining affects human rights, but we try to look for examples that translate very well into the German context to illustrate what is the harm related to mining products. So with our publication, we wanted to show how the use of my cell phone over all the products that I use on a daily basis, where I'm not really aware about the consequences, the environmental consequences, but also the human rights abuses that are linked to the consumption, that are linked to my own consumption. So we wanted to show some examples to make people aware, not only people but also policymakers aware on the relations between my consumption and the environmental and human rights abuses in other countries. Pero no solamente queremos resaltar el hecho de que existen numerosos riesgos ambientales en el tema de la minería, sino que también existen muchos riesgos asociados con derechos humanos. Entonces es algo que estamos haciendo en esta publicación, que lo estamos transmitiendo y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. So providing an overview of the different human rights abuses that depend very much on the local and regional context, but also depending on the minerals extracted, especially when looking at consequences such as water scarcity and water pollution, or the local different pressures that derive from governance issues that are very different between the contexts. Pero también hay que tener en cuenta las diferencias de gobernanza y todas las condiciones de escasez de agua, de contaminación de agua que se están dando, y también las vulneraciones a derechos humanos, como ya lo dijimos anteriormente. Y en esto, pues, la publicación tiene algunos ejemplos relevantes. We also want to create awareness that mining does not fulfill development promises, so that the economic rise or the benefits that derive from mining are very much concentrated to a bunch of companies. So we found numbers that also are linked to the fossil fuel sector, but that 150 companies control 85% of global resource extraction. So we have here a sector that is very much dominated by big players, where the benefit is not very well allocated, especially to the producing regions. Y tenemos que decir también que la minería no cumple sus promesas de desarrollo. Nosotros encontramos en la investigación, por ejemplo, que a nivel mundial, y también remitiéndonos a datos del sector petrolero, solo 150 compañías controlan el 85% de la extracción mundial. Entonces esto
digamos que nos da una idea de qué tan concentrado está el poder de extracción y qué tan centralizados están los mercados en estos extractivismos. We have similar cases also in Europe. For instance, Romania has been sued by AK-Rohstoffe, which is a Canadian mining company. The process has not yet been decided, but they were sued for $5.77 billion compensation because civil society protests contributed to the stop of mining activities. Y tenemos el caso también en Europa de países como Rumania, en los cuales empresas canadienses como Gabriel Resources demandó al país, al Estado rumano, por 5.700 millones de dólares en daños, debido a que en 2015, digamos que las protestas sociales y la resistencia civil frenó la minería de oro en ese país. When talking about mining, we talk about the current issues and the current problems that are associated with it, but looking at demand scenarios for metal resources, we see a sharp increase, and at the same time we see that the resources are having a poor quality that will increase environmental impact. So for instance, with a reducing concentration of metal ores, we will have a higher impact, and we'll have a higher we will have to use more chemicals and more energy to extract these minerals. And also related to this, we will have much higher tailing rates that will be produced by mining. So while we have increasing demand, we have decreasing quality of resources available that will accelerate negative environmental impacts, but also have negative impacts on human rights conditions. Y también tenemos que decir que la minería está cambiando y se está volviendo cada vez más riesgosa o cada vez más costosa. Por ejemplo, cada vez que disminuye la concentración de metales en un depósito o en un yacimiento, obviamente, ya lo hemos hablado en estos webinars, los depósitos más ricos se explotan primero, los menos ricos quedan para después. Ese incremento, ese decrecimiento de la concentración en los metales implica un incremento proporcional en el uso de químicos y de energía, pero también implica un incremento desproporcionado en la cantidad de relaves que se producen. Entonces, una de las cosas que encontraron los compañeros de Germanwatch haciendo la investigación fue que este incremento, pues como ustedes lo pueden ver ahí, es muy significativo, por ejemplo, en el tema de relaves. In this context, extraction from really remote sources is discussed, for instance, high-risk deep-sea mining or resources that have a really poor quality and that will just result in very exacerbated negative environmental impacts and consequences which are not really well calculated. Y por eso es que se están proponiendo proyectos, por ejemplo, como los de minería de lecho oceánico o minería submarina, que exacerban los impactos ambientales y que tienen un costo muchísimo mayor. So, as I already said, we have an increase in demand that is mostly that will be even exacerbated by new energies, the transition of energy systems, the transition of mobility systems, and also the further increasing level of urbanization and the construction of buildings and so on. So we have a lot of different dynamics, also including digitalization, which I forgot, that will contribute to a massive increase of raw material, an increase in demand of raw materials resources. Y tenemos que tener en cuenta que la demanda de estas materias primas va a incrementarse de manera muy brusca debido a factores como la urbanización, la digitalización, la movilidad eléctrica, las nuevas tecnologías. Todo este cambio en la energía también implica un cambio en
digamos, un cambio en la escala de la demanda de las primas. Entonces, entre más hagamos ese cambio hacia las energías nuevas, más tendremos que demandar este tipo de materias primas. So here you see a scenario that was developed by a German agency who looked at different future technologies and how the implementation of this technology related to digitalization, renewable energies, and e-mobility will affect the increase of, or the increase in demand of raw materials. And just to look at copper, we will have a massive increase, which is, so we have a raw material that we have already like meaningful in our society, but the use will increase by future technologies if we do not take measures now to pave the way for a raw material transition, to decrease or to find a moderate level to deal with these changing technologies at the one hand, and to find solutions to reduce our raw material consumption on the other hand by changing consumption habits in different sectors, in other sectors. Y como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, ahí tenemos unos escenarios de proyección de materias primas para tecnologías del futuro, todo lo que estábamos hablando, movilidad eléctrica, digitalización, organización, etcétera. Y como ejemplo tenemos, digamos, el uso o la demanda futura del cobre, que va a aumentar, según predicen algunos autores, un 764%, un incremento bastante significativo con respecto a lo que se está usando ahora. Y por eso es que se tiene que dar la discusión de la transición de materias primas, porque si no, vamos a un escenario en el que vamos a exacerbar este tipo de cosas. So this is a figure that illustrates how copper demand can change at a global scale, how the transition to digitalization and energy will affect copper demand. This is a study from the German Environmental Agency, and it has developed different scenarios depending on the assumptions made for development pathways. And all these scenarios have in common that they expect very green development. So the exit for an exit from fossil fuel, but they have different approaches on how much other sectors or different assumption on how other sectors will decrease their raw material inputs. And so you see that for copper, we will have a rise up to 350%, so an increase up to 350% more compared to 2020. And with the right measures, we can reduce this demand by to maybe 200%. Y esta gráfica que ustedes ven ahí es una gráfica diseñada por la Agencia Ambiental de Alemania, y lo que hace es, con base en diferentes posibles escenarios, que ustedes ven ahí en diferentes colores, estimar la demanda futura del cobre relativa a lo que se está demandando en este momento en 2020. Y lo que se encuentra es que hay escenarios que incluso predicen una demanda de hasta casi 350% de incremento, mientras que hay otros escenarios en los cuales, si se aplican determinadas medidas, se puede reducir hasta un aproximadamente 200% de aumento. So it's important that we need to decrease our material consumption in industrialized countries, because we have already a high share of copper, of all other main metals in our society, so that we can also allow a fair transition to other countries that have to build up renewable energy systems, so that we on the one hand can keep our we can leave as much minerals as possible in the ground, while allowing a fair transition to renewable energy systems and an adequate access to digitalization for all countries,
especially for those who have not benefited from raw material mining in the past. Y acá hay una reflexión sobre los países industrializados en particular, y es que se necesita disminuir el consumo de materias primas para que todos los otros países que están entrando en la transición energética, que están pensando en modelos digamos, de movilidad eléctrica, que están pensando en modelos de energías renovables no convencionales, puedan implementar estas soluciones, pero que no se aumente de manera exacerbada o excesiva el consumo de metales en el mundo, y que también se observen los principios de respeto por los derechos humanos. In Germany, we have criticized the approaches because they're insufficient. First of all, they do not really focus on sufficiency strategies. That means that to reduce, to have an absolute reduction of raw material input, but they are more focused on efficiency, and most of the times these efficiency approaches, they are just drawn back by rebound effects. So we don't have an absolute reduction of our resource consumption, and we see the need to really to change the structural system, to change more the structural conditions that affect our raw material demand. Y en Alemania nosotros tenemos la crítica de que particularmente no se está haciendo mucho por una solución realmente estructural que implique una disminución absoluta en el consumo de materiales, sino que se está haciendo un énfasis muy grande en el tema de eficiencia. Entonces, se está cambiando las demandas, que serían, digamos, las demandas estructurales, acerca de la reducción de la demanda en términos absolutos, de la demanda en términos de importación, por un enfoque hacia la eficiencia. Y realmente este enfoque no es suficiente para resolver el problema. At the same time, policies that have been made in the context of resource policies, especially focusing on metals, and they have given priority to strategies to tackle supply chain risks and not necessarily human risks. So access to resources is given priority, while the legislation on due diligence and fair trade policies have been ignored or lack a really good legislative frame. Y esto particularmente, el enfoque de la eficiencia se ha visto en la generación de políticas que van encaminadas hacia la eficiencia de la cadena de suministro, es decir, a los procesos que toca hacer para obtener el mineral y para hacer el producto. Entonces, la idea es hacer más eficiente esta cadena de suministro, pero a veces no se tienen en cuenta todos los afectaciones a derechos humanos que tienen que ver con estas cadenas de suministro, y por lo tanto, pues el enfoque sigue siendo un poco de lo mismo. So we have suggested some steps forwards in the end of our publication, which are not very new, but which actually just claiming to just implement strategies that are already on the table. But at the same time, we see the need to discuss more deeply other strategies to really actually develop a common vision about what it means to have an absolute reduction, and to see whether the current strategies are sufficient that we suggest or not. So we want to open a debate on how to reduce our resource consumption. Y bueno, en la publicación también hemos sugerido algunos pasos a seguir, que pueden ser pasos que no sean muy novedosos, pero que sí tienen que ver con un cambio profundo de los sistemas productivos, y una disminución, pues, del consumo absoluto de estas materias. So the more conventional approaches are mobility, that we need to have a mobility transition,
that leads us away from individual car use to more shared economy approaches, so shared car use or the use of bicycles or shared modes of transport. The promotion of products that last, so longer, that have an eco design, that can be repaired. And yeah, we have suggested different instruments that are already on the table, but something that needs to be shed more light to is the linkage or the nexus between energy and energy consumption, so the reduction of energy consumption and how this links to raw material reduction. Y bueno, se han hecho algunos esfuerzos, obviamente se ha propuesto, digamos que políticas, o se han propuesto programas, planes en transición de movilidad para favorecer una movilidad compartida, una movilidad en la cual se comparta el uso de los vehículos, o favorecer sistemas, digamos, diseños sociales que favorezcan el uso de la bicicleta o que favorezcan el uso de transporte, digamos, a pie. Pero también se han hecho esfuerzos en el tema de promoción y fortalecimiento de estándares legales para generar productos duraderos, para que sean, digamos que prioritarios este tipo de productos con diseño ecológico. Y también se han realizado algunas críticas al respecto de lo anterior, pero digamos que hasta el momento se necesita un poco más de conexión o de evidencia que conecte el uso o la generación de energía con específicamente el uso de materiales. So also looking at how to foster human rights and environmental standards in a supply chain. So we are always asking question, how can we, so we want to make a policy lobbying at the German and the European level. So, and yeah, the policy lobbying that we do is addressed to the companies that are based here. So how can they contribute to better due diligence and to for human rights in the supply chains, and how can they adapt the systems, so the supply risk systems that they can better yeah, avoid being part of human rights abuses via their suppliers. I will just skip this. These are also instruments that we are lobbying for a very long time, to have effective grievance mechanisms that affected communities in the mining regions have access to legislation in the countries where mining companies are based. So, for instance, in Europe, or yeah, we're doing it for Europe, and also to lobby for a change of trade policies, and to yeah, to actually accept or yeah, we want that communities in mining regions get a right to have a veto against mining activities, and we try to support these claims at a European level, and would like to push it into a more legislative frame at here at the European scale. Y otra cosa que hacemos muy particularmente es lobby por regulaciones un poco más estrictas en el tema de debida diligencia, sobre todo en cadenas de suministro. También estamos presionando por algunos cambios en instrumentos legales, y principalmente queremos hacer algo en respecto a que las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos de desarrollo, por estos proyectos mineros, tengan el derecho a veto en contra de la minería si es que lo deciden hacer así. So to put it in a nutshell, we want to get away from discussions on how can, so that our resource policy does not focus on how to get priority access to resources, but on how we can we can install a system, a trade system that takes the development issues of the producing countries serious, so that they have their own, so that human rights
human rights and environmental, social and environmental standards are secured and not abused by international active mining companies, so that the legislative focus from our side focuses more on a fair agreement between the countries and not on our prima or not on our access, priority access. Y otra cosa que estamos haciendo justamente es intentar generar un sistema de comercio diferente, con leyes de comercio, regulaciones, marcos legales de comercio que permitan generar una relación un poco más equitativa entre los países y que resuelvan un poco todos estos dilemas de derechos humanos y de vulneraciones al ambiente que tienen este tipo de proyectos. And I would like to close this presentation, which was much too long because I did not really calculate how long the translation would take. I would like to close it to ask for your perspectives on this topic and to ask you how we could, how your claims can support our claim for Rohstoffwende at the German level, and how we can maybe have a further exchange on these issues. Yeah, to develop a common vision that yeah, respects all the perspectives that are in the room. Bueno, y me despido un poco, disculpándome un poco por el tiempo que hemos tardado. Digamos, no habíamos calculado un poco el tiempo que tomaba la traducción, pero quiero cerrar diciendo que pues vamos a empezar a hacer este debate sobre la transición de las materias primas y les proponemos algunas preguntas para la discusión. Yeah. That's it. Okay. Thank you very much, Rebecca. Thank you. Entonces, las preguntas que nos propone Rebecca serían cuáles serían las consecuencias de una transición de materiales para los países fuente y cómo podemos considerar e integrar las perspectivas de países fuente a la hora de hacer el cabildeo o el lobby en una transición de materias primas, en particular para el caso de Alemania. Entonces, Víctor, no sé si tienes ya algunas preguntas que nos puedas ir facilitando para la audiencia. So next we are going to start with the question sessions. Please, if you have any questions, you can ask them in the questions flap that you have here in the GoToMeeting panel control panel. ¿Quieres que yo las lea, Andrés? Sí, dale. The first one, I think it's for you, Andrés. What do you mean by outsourcing and internalizing costs? Okay. So first of all, I will respond in Spanish and then in English. A lo que me refiero con, pregunta la persona, a qué me refiero con internalizar y externalizar los costos. Cuando se produce un bien o servicio, ese bien o servicio en un mercado tiene un precio. Ese precio responde a los costos operacionales, responde a costos recurrentes que tiene la empresa, a los costos de transporte, etcétera, 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 pero también, digamos, en términos ambientales, tendría que tener una correspondencia con digamos que con el daño ambiental que se genera o con el impacto ambiental que se genera. Normalmente eso no está internalizado en el precio. El carbón es supremamente barato, por darles un ejemplo, el carbón que se exporta a Alemania desde Colombia es demasiado barato con respecto a los impactos ambientales que tiene. Y con respecto a las posibilidades de mitigación y remediación futuras, todo eso se externaliza, es decir, no se encuentra en el precio, no se le cobra al que lo extrae y no se le cobra al que lo consume. Internalizar esos costos implica que las materias primas se encarezcan y que nosotros pensemos 2 o 3 veces antes de utilizarlas y así se puede incrementar la eficiencia. Eso es el tema de la internalización de costos. So in English, internalizing costs means that when you have a good or service in a market, that good or service has a price. That price currently reflects the operative costs of the company, reflects the transport costs, reflects the transformation costs of these products and the labor in that product,
but does not reflect the environmental impact that that product causes. In terms of, for example, metallic mining, we have costs that will be there in the territory for centuries or for millennia. So how would you internalize that cost? Sometimes it's not possible, because internalizing means that you have to include that cost into some sort of valuation, not necessarily monetary valuation, but you have to include it. And if you're talking about a good or service that is in the market, you have to somehow translate it into monetary terms. So internalizing means that we have to start putting on the price of those goods and services the environmental costs that they have. Externalizing that means that the companies really don't care and they just follow the market as it is. They are allowed to pollute without any cost or with little costs, and that means that the price does not reflect the environmental damage that they do. Gracias, Andrés. Ahora vamos con las preguntas para Rebecca. So Rebecca, someone asked, it was mentioned that the 3 pillars include commodities, human rights, and civil society. Why is there no pillar related to impacts on biodiversity? So as I presented, we have these 3 pillars. So the one is more towards the consumption level, because it's linked to how we can best how we can best respond to the impacts that derive from metal consumption in Germany, because the commodity level is something we can directly influence here at the German scale. And what I was presenting about the human rights aspects, so the due diligence acts for us, this also contributes to the environmental aspects that are linked to the mining sector. Sometimes I totally agree, it's very often neglected in the context of corporate accountability and sustainable supply chains. Very much the human rights aspect is stressed, and very often aspects such as biodiversity and environmental aspects, they are neglected, but of course they need to be better implemented, and we need to have due diligence system that also are accountable for these aspects. Bueno, entonces básicamente lo que se necesita, repitiendo un poco lo anterior, es justamente un sistema de debida diligencia y un sistema que nos permita, digamos, tener esto un poco más claro. Del tema de los 3 pilares, Víctor, ¿tú podrías traducir un poco? Porque yo estaba respondiendo una pregunta. Y estaba viendo las preguntas también. Rebecca, can you repeat very shortly the part of the 3 pillars? The what? The 3 pillars. Yeah, because I was answering a question. So the first pillar that concerns commodity, it's called a commodity pillar because we want to tackle consumption rates in Germany. So, and linked to that consumption are also the environmental aspect, of course, because if we reduce consumption at a German scale, we reduce our impact first. And the second pillar was addressed to due diligence aspect. And due diligence very often or mainly addresses human rights aspect, but we are also lobbying to integrate more properly environmental aspects in strategies so that corporates are more accountable for mining activities, also in terms of environmental impact that also addresses biodiversity aspects. Ok, entonces en el primer pilar pues tenemos el tema de la reducción absoluta de consumo, que definitivamente tiene impactos en los temas ambientales y ecológicos y de biodiversidad. Obviamente, si se hace una reducción absoluta de consumo, pues
ahí hay un impacto, pero también en el segundo pilar, que es el pilar de due diligence o debida diligencia, lo que se está proponiendo, digamos que está un poco integrado en la pregunta que hace la persona en el chat, y es que dentro de esa debida diligencia también se incluyen estándares ambientales. Entonces, no está explícitamente el tema de la protección ecosistémica, pero sí está dentro del espíritu del segundo pilar, que es el de la debida diligencia, y en parte dentro del primer pilar, que es la reducción absoluta de consumo. Okay, and next question for Rebecca. Following the scenario of what it means for the mining countries, the reduction of raw materials, given the dependency of the economies of these countries, will it also be a co-responsibility of the global north to achieve fairer mechanisms at the global level oriented towards the common good and the economy? So if I got that question right, it's how a resource reduction is would there affect a responsibility of the global north in this task of achieve fair mechanisms? We see the responsibility of the global north, first of all, to achieve a consumption level that it's fair and allows also other countries to catch up at the same level. So as I presented, we will have a sharp increase in demand for minerals when it comes to renewable energy systems and e-mobility systems. So the question is very much how can we develop a model that's fair so that the global north, so that we reduce our consumption while we can allow for other countries to catch up and to also participate at these central developments that are needed to make the transition from fossil fuel economy to a sustainable economy, and also to allow to catch up in different development related issues. Sí, claro, nosotros vemos responsabilidad en el norte global y justamente una parte del reconocimiento de esa responsabilidad que vemos en los países industrializados tiene que ver con el llamado que hacemos a hacer una reducción absoluta del consumo para que en términos globales exista una reducción, pero que parte de la extracción que se va a seguir realizando vaya a los países en vías de desarrollo que no están todavía con las condiciones de transición que tienen muchos países desarrollados, para que ellos puedan desarrollar sus mismos sistemas de movilidad eléctrica, sus sistemas de digitalización y demás estrategias como para que todos estemos al mismo nivel y podamos empezar una transición tanto energética como de materias primas. Thanks, Rebecca. The next question refers to the policy of the European Union and thus of Germany towards the global south in securing the supply of raw materials is obvious. Much is said about China's role, but does Europe do it very differently? It's a tricky question. As I said, we also see that policies in Europe, and I would totally agree with that observation, they are very much linked to supply issues, how to secure supply for future technology development, and it's less linked to human rights aspects, especially so not even when it comes to. So we even see a lag when it comes to mining agreements that due diligence aspects are not really, that companies are not really forced to do these due diligence aspects, or not even when ignoring that supply side, we see not a really good approach of fostering these legislative aspects.
And I would agree to that view. Nos preguntan si entendí bien, Víctor, la pregunta tiene que ver con el rol que juega Europa y versus el rol que juega China, ¿no? Dicen, bueno, exacto. Se habla mucho de China, pero no se habla tanto de Europa. Entonces la pregunta era si la responsabilidad, digamos, si habría algún punto de comparación o qué se puede decir con respecto a ese tema. Y Rebeca lo que dice es que, en efecto, digamos que está de acuerdo con la observación y que lo que se ve allá también, en ese mercado particularmente, es que no se cumplen con la debida diligencia. La debida diligencia es como la obligación que tienen las empresas y los estados de garantizar que la cadena de suministro de un bien o servicio no se hace vulnerando derechos humanos, generando impactos ambientales insostenibles, etcétera, etcétera. Digamos que eso, ella percibe que tampoco en Europa se está haciendo bien y que sí, coincide con que se habla mucho de China, pero realmente de otros países no se habla tanto y existen ahí como unos costos escondidos, por lo que me entendí. Gracias, Andrés. Ahora una pregunta que me parece que es para los dos. One related to a technical issue. How much copper, for example, is used to generate 1 megawatt of solar or wind power? And what are the typical fields of copper mining in Colombia? Esa es una muy buena pregunta. Primero traduzcámosla para que Rebeca pase a responderla primero. Entonces preguntan cuánto cobre se necesita para generar un megavatio de energía, por ejemplo, para que tengamos una idea, y cómo es digamos, cómo funciona este tema del cobre en Colombia. Primero, Rebeca. Yeah, Rebecca, I was just translating the question. So. Rebecca, the question for Rebecca is how much copper, for example, is used to generate 1 megawatt of solar or wind power? I don't have that figures in my head, but there are certain publications available from the World Bank, who has done roughly estimates how much copper and different strategic minerals are needed to produce 1 megawatt of copper, but I don't have that figures now in my head. And concerning copper production in Colombia, I'm not really keen on specific regional aspects, but as far as I'm concerned, one major challenge in copper production is water use and water pollution that is also linked to copper production, especially in more arid regions, so for Chile, for instance. But the specific struggles in Colombia, I'm not so much informed, but yeah, I think there are a lot of biodiversity risks associated with this, because the toxic concentration that is associated with copper production is very high, and copper is one of those minerals which will be really difficult to mine in a more sustainable and environmental friendly manner. Yeah, I will answer first in English first in Spanish and then in English. Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que es muy variable, porque realmente una cosa es producir un megavatio de energía que pues uno podría asociarlo a la instalación de ciertos equipos en una hidroeléctrica o a la instalación de X metros cuadrados de energía fotovoltaica o Y torres de energía eólica funcionando por X tiempo. Entonces yo creo que es muy variable, porque pues no solo tiene que ver con la generación y con los tipos de generación, que son muy diferentes entre sí, sino también tiene que ver con la conducción. Entonces realmente no es solo, digamos que generar la energía, aunque generar en este sentido está mal utilizado, porque pues lo que estamos haciendo es capturar esa energía. No es solo la captura de la energía, sino también es la transmisión de la energía. Y como ustedes saben, el cobre juega un rol fundamental en la transmisión de la energía. Entonces, dependiendo de la ubicación de los proyectos, dependiendo de la ubicación del lugar en donde se necesita la energía, el costo va a aumentar o disminuir, porque pues existen pérdidas asociadas a la transmisión de esa energía alrededor de un sistema de cable. Y por otro lado, en Colombia yo entiendo que los tenores de cobre van entre
más o menos 1 y 4% de los proyectos que yo he visto. Creo que la UME tiene datos un poco más actualizados, pero pues lo dejo ahí en la incógnita. So I was saying in Spanish that that megawatts produced, or better, not produced, but harnessed from nature, it very much depends on the production system, on the harnessing method. It depends on how much materials are needed for the wind turbines. It depends on if you use a wind turbine or a solar panel, how many solar panels are needed functioning X time in order to produce that megawatt, or it depends on how many electricity you can harness from a hydropower dam, be it a mega dam or a micro dam. It's very, very different that. But the main point there is not actually the harnessing of that energy, I would say, because the harnessing has to do with how, digamos, let's say, how you produce the materials or the instruments to harness that energy. It also has to do, especially with copper, with the transmission of that energy, because if you have a very, very far away source of producing that energy and you need it for a city that's 300 kilometers away, you're going to need a lot more copper and you're going to experience huge losses of energy. So it depends. In order to use that megawatt of energy, not to harness it, because you can harness the energy and not use it for anything, and that's the same. In order to use it, you need very, very variable amounts of metals. And in the case of Colombia, I think that we are exploring right now resources or deposits with copper that ranges from 1% to 4%. So not really that good. Ok, ahora hay una pregunta que dice, bueno, en español primero, que si es posible que la economía circular ayude a reducir la demanda de materias primas. So for Rebecca, can the circular economy help to reduce the demand for raw materials? Yes. Yeah, definitely. What I wanted to add to the description Andres just made about how much harm does 1 megawatt contribute. It's not only about what kind of materials do you use to produce that megawatt, but how these materials are produced in terms of recyclability. So to what extent can I reuse these components that are within the wind turbine, for instance, or within the solar panel? So what happens at the end of the life with that materials? And that will be very crucial looking at the demand in 20, 30, 50 years, how recyclable these components are built. And to implement a circular economy, we see it as a key strategy. And we see also very promising plans from the at the European level that have been introduced. So we are in strong need of a circular economy to reduce primary resource input. This we see as a key strategy when it comes to absolute reduction of primary resource input. Sí, por supuesto. Nosotros, desde la coalición y desde pues, nuestro trabajo, vemos muy importante el rol de la economía circular y creemos que sí tiene un gran potencial para ayudar a esta reducción absoluta por la que estamos trabajando. Pero no solo tiene que ver con el uso de estos materiales en un primer momento para obtener esa energía, sino también tenemos que pensar en el consumo o en el ciclo de vida final de dichos materiales. Entonces tenemos que pensar qué pasa al final de la vida útil de las turbinas, al final de la vida útil de todo, y tenemos que generar esas estrategias que nos permitan hacer la reutilización de los materiales. Entonces, por supuesto que sí, la minería circular, la economía circular es una de las opciones y es uno de los ingredientes en la mezcla para generar este cambio de materias primas. Ok, gracias Andrés. Una pregunta más que nos llega en el sentido de si conocen ustedes algún ejemplo bueno, positivo de transiciones en países productores. Y si creen que es posible establecer límites globales, por ejemplo, presupuesto de carbón o límites que sean específicos para ciertos recursos, o
o que sean más generales por cada ecorregión. Okay. So the question for Rebecca, are there any good examples of transitions for producing countries? And would it be possible to have global limits such as carbon budget limits in terms of specific resources or overall resources per ecoregion? Maybe to the last question. I just came out of another webinar where we had a very strong debate on exactly this issue. How can we define resource caps for different resources? And yeah, one aspect is how can we set that goal to primary restriction? And I think there are different aspects that need to take into consideration when looking at raw material extraction, because on the one hand they have a really good they can contribute very good to a heavily needed transition of our energy system. So we have there must be we need to see these trade-offs that can have a very positive impact on the environmental aspects and on the global climate justice. And on the other hand, we need to find a good way to so to allow that positive impact to tackle climate change, and on the other hand to save as much raw materials as needed, because they also have negative trade-offs when it comes to energy used for the extraction of these metals, and this energy demand will increase with declining ore grades, as I pointed out earlier. So, and these are very complex dynamics that has been very bad captured, I would say, by research and in literature. So it's really difficult to say what are actual limits when it comes to raw material production and extraction, and it will be even more difficult to define a global number as it has been made for CO2 levels. So, and that's why we lobby heavily for more closer research and a discussion about how can we set resource caps also for raw materials, especially for metals. Sí, sí existen buenos ejemplos y de hecho he estado participando en algunos eventos recientemente en los cuales se han expuesto este tipo de ejemplos, pero todavía existe mucha discusión sobre cuáles son los límites adecuados para esta extracción. Entonces, por ejemplo, en el tema de emisiones todavía sigue habiendo discusión y evidentemente en el tema de materias primas también. Did you mention any specific countries, Rebecca? I was not sure about the question. Was it specific producing countries in terms of mining countries or consuming countries? I think mining countries. Mining countries. No, I have not really a good example of that. No, realmente no tengo un ejemplo claro, digamos, de una transición en este tipo de países, pero justamente pues para eso son las investigaciones que estamos desarrollando. Ya, digamos, desde el punto de vista mío personal, this is not translation, sorry, desde el punto de vista personal, sí conocemos algunos ejemplos en AIDA, en la región, puntualmente en América Latina y más exactamente en Guatemala, de algunos ejemplos que se están haciendo con respecto a microgeneración hidráulica en algunas comunidades alejadas. Son proyectos autogestionados, son proyectos que se hacen entre las comunidades con trabajo voluntario y que han sido realmente muy exitosos. Hemos visto instalaciones de pequeñas represas a filo de agua que tienen unos impactos mucho menores que las megarepresas que proponen los gobiernos centrales de nuestros países muchas veces, y que tienen capacidades de generación entre 20, 50, 90 kilovatios y pueden abastecer a decenas o cientos de familias en lugares alejados. So I was telling about my experience in AIDA, and we very recently knew about some projects that are being carried out, in countries like Guatemala, with micro generation of
hydraulic power with very, very small dams. Well, not typically dams, but micro dams. And are very successful projects that are self-made by the communities that generate between 20 kilowatts to 90 kilowatts of energy, and that's by that community that may have dozens or even hundreds of families in very, very remote towns. So that could be one of the, for example, one of the ways of tackling this problem, at least the fossil fuels consumption. And if they are maintained properly and they don't require much material supply or changing turbines or changing cables or whatever, they can also contribute to the absolute raw material decrease that we are trying to achieve. And maybe just to add to that point, I mean, when we talk about resource reduction and material reduction, we also need to consider that exiting fossil fuels has also consequences on resource reduction, because fossil fuels are also resources. And when you do this calculation, even when shifting to more mineral and metal intensive energy systems, it still will contribute to resource reduction when considering also oil resources and coal resources that are also that are also mining activities. Dice Rebeca, también agregando al punto que ella quiere señalar que también este tipo de transformaciones o este tipo de cambios a sistemas de energía eléctrica un poco más sostenibles reducen el consumo de los combustibles fósiles y por tanto reducen el consumo de materias primas, siendo los combustibles fósiles una de las materias primas que más demandamos. Pero también hay que tener en cuenta que para la producción o para la más bien extracción de estos recursos fósiles y para su uso se requieren muchísimos recursos minerales, se requieren muchísimos recursos energéticos. Entonces, por lo tanto, reducir ese consumo de energías fósiles también representa un éxito en la reducción absoluta de materias primas. And in this regard, it's also because you gave this really interesting example of those hydropower plants. It's also, I mean, renewable energy systems in general, they can be much more, they are more decentralized applicable. So you don't need that huge infrastructure of coal power systems, so you can have a more decentralized and smaller organized energy system that where profit can be much better shared among communities when well planned and installed. Y también nos dice Rebeca que este ejemplo es muy bueno porque también tiene un componente de justicia ambiental en el sentido de que todas las personas de la comunidad tienen una participación en este tipo de esquemas de generación de energía, generación o captura más bien de energía, y que además se evitan ciertos impactos como por ejemplo el uso de carbón para generación eléctrica, es muy importante. En otras circunstancias tal vez estas personas estarían utilizando carbón para cocinar o para hacer otro tipo de actividades, entonces también le parece muy relevante destacar que este tipo de iniciativas sí contribuyen a la reducción absoluta de materiales que necesitamos, en el sentido de que no requieren que existan ese tipo de desarrollos de minería de carbón o de otros tipos, o incluso uso de diésel, aunque no lo mencionó Rebeca, pero uso de diésel en muchas comunidades de América Latina. Okay. Are there any other questions, Víctor? ¿Todavía quedan preguntas? Sí, todavía. No sé si vamos a responder algunas más. Si quieres, hagamos las últimas dos, como para no pasarnos tanto del tiempo y cerramos. Ok. Bueno, aquí preguntan si existe alguna posibilidad de que los países que son los principales consumidores de materias primas obliguen a los países periféricos a ser más transparentes
y a tener estándares ambientales más altos. So for you, Rebecca, do you see any possibility that the central countries that demand raw materials force peripheral countries to be more transparent and have higher environmental standards? To force, so what we are lobbying for is that we have a legislation here that that forces companies to be more transparent on how they supply their raw materials, so that they have to show the producers that are in the previous supply chains, and that they show that they have a risk assessment that allows them to better assess risks that are related to different supply chains and to different production modes of the raw materials. So we see this as a leverage to not force the states, but to force companies to take more care of their business practices. And we hope that this can contribute to better ecological standards also at the government, also at the producing countries. But we don't see the legitimacy of our government or legislation to force other countries to. So this is not the approach. It's more about going via the company. Sí, Rebeca dice que pues supongo que podría ser posible, pero que realmente en la aproximación o el abordaje que se hace no es para forzar a los países a que tengan este tipo de estándares, sino que se hace un abordaje de tipo directamente con las compañías, con la cadena de suministro. Entonces, digamos que ellos están haciendo todo el lobby a nivel, como ya nos dijo Rebeca anteriormente, a nivel de Alemania y a nivel Unión Europea, para que existan estándares, para que existan análisis de riesgo, para que existan, digamos que, regulaciones un poco más fuertes en los países de origen que garanticen que del lado de ellos la cadena de suministro es un poco menos impactante y que cumplen con algunos estándares mínimos que deberían cumplir de vida diligencia, etcétera, pero que el enfoque no es que los países que están consumiendo obliguen a los otros, porque pues eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es vigilar las cadenas de suministro y estar muy pendiente de las actuaciones de cada una de las empresas. Eso sería una cosa. Rebecca, a follow-up question that I have when I listen to your answer is, are these procedures that you are suggesting or that you are demanding from the European Parliament or the, I don't know, the German state, are these procedures in any kind, like you suggest, for example, risk assessments, or you suggest methodologies to these countries, or this is just like a broad proposal? Entonces le pregunto a Rebeca si ellos, como una pregunta que me surgió a partir de la respuesta de ella, si ellos desde su lobby lo que hacen es sugerir metodologías para los países, digamos metodologías de análisis de riesgo, metodologías de valoración, o si lo que hacen ellos es dar como una perspectiva general de lo que se necesita para que las empresas o los estados cumplan con estos estándares. So first of all, there is already legislation that has been implemented by the European Union that is it only affects conflict minerals that have been defined as conflict minerals. Among others, there's gold. So this is gold that is imported from defined risk areas where Colombia is also part of. There are certain requirements that companies have to fulfill when they import gold. So they have to implement certain due diligence requirements. So there are two approaches. So first of all, of course, we lobby that this legislative approach is broadened to other resources and to other regional contexts, because human rights abuses, they do not only occur in conflict areas or in risk areas, and the same is the case for environmental aspects. And so the first thing is to lobby for a legal frame that pushes companies to make due diligence. And the other aspect is to work on
to work together with industries on how to improve due diligence management systems. So this includes, of course, risk assessments and grievance mechanisms. For instance, Germanwatch works together in a multi-stakeholder partnership with the automotive sector of Germany to work more closely on specific methodologies. I don't want to go into detail on that, but to have methodologies that have a better participation of communities in grievance mechanisms. And for us, it's really important that companies are forced to be more transparent on what they do, and also to communicate transparently the risk assessments they do, so that we have a sense of what's actually happening at the company level, because until now, this is not really available for the public, even with reporting frameworks of non-financial reporting and so on. So yeah, these are two different claims, but of course they go together. Sí, nos dice Rebeca que eso más o menos existe, pero digamos que está implementado el tema de las metodologías que ellos seleccionan, digamos que ya está realizado, pero que se circunscribe a ciertas geografías. Entonces, por ejemplo, en el tema de la extracción de oro, por ejemplo, se circunscribe a ciertos países que han sido diagnosticados o que se considera que tienen un alto riesgo de justamente violaciones a derechos humanos, derechos ambientales, etc. Pero que sí se trabaja, pero no tanto al nivel federal, al nivel de Estado, sino que se trabaja con empresas particulares. Entonces, por ejemplo, Germanwatch está trabajando con la industria automotriz alemana para garantizar que se cumplan ciertos estándares en la cadena de suministro. Entonces, Germanwatch vigila a esa industria y está pendiente de que existan o que haya compliance, que haya obligatoriedad y que cumplan con los objetivos o con los estándares mínimos que se requieren para obtener esos minerales para generar esos productos. Pero es más en la escala del sector, es más en la escala de la empresa que en la escala, digamos, del Estado. Una pregunta, la pregunta última, si quieres, Andrés, si Rebeca conoce de alguna iniciativa actualmente ya en curso en Alemania que esté orientada hacia una economía compartida. So, Rebecca, are there initiatives already going on in Germany towards a shared economy? A shared economy? Uh-huh. Yeah, it depends on what scale you're asking. So we have a lot of, at a very small local scale, of course, there are different initiatives and approaches of shared economy systems to share bicycles, to share car sharing. So these are all aspects of a shared economy. Yeah, they are developing, but it could be faster and stronger, and could also be better promoted by German legislation to support a more shared sense of commodity sharing, for instance, which yeah, could be fostered, but it's starting from the bottom up. Ok, entonces Rebeca dice que sí, claro, existen algunas iniciativas y de hecho Alemania pues tiene sistemas de economía compartida en términos de bicicletas, en términos de carros, otras cosas, pero definitivamente se necesita hacerlo más rápido, se necesita hacerlo más fuerte y se necesita hacerlo mejor. Y sobre todo que exista un marco legal que permita el crecimiento de este tipo de industria. Habla también del commodity sharing, que le voy a preguntar qué es. Y que sí, digamos, el resumen es que sí existen este tipo de iniciativas. Rebecca, so you were talking about commodity sharing. What do you mean by commodity sharing, for example? By commodity sharing, I would mean, for instance, to share commodities such as, I don't know the English term, like tools that you use maybe just once in a year to fix something in your house. So there are certain products or commodities that that you don't need in your personal, that you don't need every day. So it makes more sense to share. And there is not really good system or mechanisms to
yeah, to foster this commonly shared aspect of commodity use. Okay. Rebecca se refiere un poco al uso compartido de elementos que nosotros utilizamos muy escasamente. Por ejemplo, el clásico ejemplo que nosotros en español le decimos el ejemplo del taladro es que pues, es increíble que uno tenga que comprar un taladro porque es una cosa que uno usa 1 o 2 veces al año, pero sin embargo muchas personas en su casa tienen un taladro y si uno compara la cantidad de tiempo, también haciendo el paralelo un poco con el tema de los carros, eso no lo dijo Rebecca, sino que lo estoy explicando, uno usa un carro, no sé, 3 horas al día y el resto de las horas del día, las 21 horas restantes, está parqueado y está estacionado sin ningún uso. Es un poco también parecido al ejemplo del taladro, es una cosa que uno usa una vez y no vuelve a usar, entonces tendría más sentido tener menos de esas cosas y usarlas colectivamente en un sistema en que una sola cosa pues, se aproveche al máximo su potencial. I was just making comparisons between, you know, the use of the time that you use a car, the time that you use an electric drill to make a hole in the wall. You only use it once in a year probably, and it would make more sense to share those kind of things than to buy hundreds and hundreds of them. Okay, so I think that was the last question, right, Victor? I bet that we hay algunas más, pero creo que por cuestión de tiempo ya. Por supuesto. Yeah, there are many other questions, Rebecca, sorry, but because of the time, I think that we have to close up here. It's already late in Germany. Thank you very much for your participation. Thank you very much, everybody. We will be giving you the presentations and all the materials that were used in this presentation so that you can have it. The recording of the video is going to be there at AIDA's webpage. So thank you very much and see you next time. Entonces, bueno, ya terminamos el seminario. Muchísimas gracias realmente a todos. Acuérdense que estos materiales van a quedar en la página de AIDA y por favor, si tienen algunos temas que quieran tratar o si ustedes creen que pueden hacer parte de este espacio, por favor escriban. If you have any topics that you want to address in this space, please write us and we will be happy to arrange this kind of meetings for you. Thank you so much, everybody. Thank you, Rebecca. Thank you. Bye. Bye. Adiós todos.